আজকে আমি আপনাদেরকে এমন একটা টেকনিক শেখাবো যেটা করে আপনি 1 মাসের ভেতরে আপনি ইংরেজিতে ফ্লুয়েন্সি পাবেন। এটার জন্য আপনাকে 1000 টাকা খরচ করতে হবে না, আপনাকে কোনো কোর্স করতে হবে না, কারো কাছে যেতে হবে না। আপনি নিজে ঘরে বসে প্রতিদিন হাফ অ্যান আওয়ার প্র্যাকটিস করলে আপনি 1 মাসের ভেতরে আপনাকে চ্যালেঞ্জ করছি আপনি ইংরেজিতে ফ্লুয়েন্সি পাবেন। আমরা যারা বিজনেস করি তারা কম বেশি সবাই জানি যে ইংলিশে কথা বলাটা কতটা ইম্পর্ট্যান্ট। আমাদের সমাজে যেটা হয় যে ইংরেজি কেউ বলতে না পারলে বা কথা বলতে যে জড়িয়ে গেলে মুখের মধ্যে মানুষ সেটা নিয়ে সমালোচনা করে। এই সমালোচনার ভয়েই কিন্তু আপনি যান অন্যান্য জায়গায় কোর্স করতে, যাতে সেম মেন্টালিটির আরেকজন মানুষের সঙ্গে দেখা হয় আর সে আমাকে জাজ করবে না, সেও পারে না আমিও পারি না, আমরা দুজন প্র্যাকটিস করবো, কথা বলা শিখবো। ব্যবসা করেন, চাকরি করেন, যাই করেন না কেন আপনাকে ইংরেজি জানতে হবে, ইংরেজিতে কথা বলতে জানতে হবে, ইংরেজি বুঝতে জানতে হবে। অনেক সময় দেখা যায় যে আমাদের ক্লায়েন্টরা দেশের বাইরে থাকবে, তাদের সঙ্গে ইংরেজিতে কমিউনিকেট করতে হবে। আর আমাদের দেশেও অনেক ক্লায়েন্ট আছে যারা ইংরেজিতে কমিউনিকেট করতে প্রেফার করে। তো এই সময় আপনি যদি আপনার ডিলটা ক্লোজ করতে চান তাহলে কিন্তু আপনাকে দুই ভাষাতেই আপনাকে স্কিলড হতে হবে। আর ইংরেজি জানাটা এখন একটা নেসেসিটি হয়ে গেছে। এটা কিন্তু ফ্যামিলি ফ্রেন্ডদের মধ্যে হয়ে ওঠে না, কারণ সবাই জাজ করে। এই জাজমেন্টের হাত থেকে বাঁচার জন্য কিন্তু আমরা যাই নানান জায়গায় দৌড়াদৌড়ি করি, ছোটাছুটি করি। তো আমার মনে হয় যে এখন এখন এমন একটা টেকনোলজি আমাদের মধ্যে চলে এসেছে, আমাদের কিন্তু এগুলো করার কোনো প্রয়োজন নেই। আপনি ঘরে বসে এটা করতে পারবেন, আপনার এত হাজার হাজার টাকা খরচ করতে পারবেন না কনফিডেন্সের জন্য। আপনি ঘরে বসেই কথা বলেন, আপনার যখন ফ্লুয়েন্সি চলে আসবে আপনি তখন দেখবেন যে আপনার মধ্যে আলাদা একটা কনফিডেন্স কাজ করছে। সো ট্রাই দিস অ্যান্ড থ্যাংক ইউ লেটার। Wait a minute, get it how you live it. 10 toes in when we standing. Hey ChatGPT, how are you today? Hi, I'm doing well. Thanks for asking. How about you? I'm great. Thank you for asking. Glad to hear that. What's on your mind today? Well, I would like you to act as one of my clients, Mr. Smith. Sure thing. Mr. Smith, what can I help you with today? Let's say you are a business owner looking for online business consulting, and you will ask me a series of questions and describe your business needs, and I will try to assist you. Got it. Let's start. I own a small e-commerce business that sells eco-friendly products. I'm looking for ways to increase my online sales and improve my digital marketing strategy. Can you help with that? Yes, of course. Well, first of all, you need to make sure your website and marketing clearly communicate your commitment to sustainability. Use banners, badges, or certificates that showcases your eco-friendly products. Share your brand story about how you are helping the environment. And after that, you need to focus on platforms where eco-conscious customers hang on, like Instagram or Pinterest. Share visual appealing content that highlights your product's sustainability benefits, and you can use paid ads targeting users interested in eco-friendly products. In addition to that, you can partner with influencers who focuses on sustainability. They can promote your product to their followers and lend credibility to your brand. And beside that, you need to build an email list by offering discounts for signing up, send newsletters that not only promote your products but also share eco-friendly tips and stories that resonate with your audience. You can also offer promotions like creating limited time offers to bundle to drive urgency. For example, a discount for buying eco-friendly bundle or free shipping to green products. And most importantly, optimize your website with keywords that eco-conscious shoppers might search for, like sustainable fashion or organic skincare. This will help you rank higher in search results. And last not the least, you need to collect reviews for social proof. I think that would be enough as a digital marketing strategy. That sounds like a comprehensive strategy. I like the idea of showcasing our commitment to sustainability clearly and using visuals to attract the right audience. How would you suggest starting with influencer partnerships and building an email list? Yes, of course.
You need to look for influencers who align with your eco-friendly values and have an engaged following. Use platforms like Instagram or TikTok or influencers like BuzzSumo. You need to reach out with a clear offer, like sending them a direct message or email offering free products in exchange for reviews or mentions. Be clear about what you want, like an unboxing video, it can be a product review or social media post. And about building an email list, create a lead That's magnet helpful first. advice. For the email list, do you have any tips on crafting an engaging sign-up offer or creating content for the newsletters? In fact, yes, I have. For building an email list, you need to create a lead magnet first. For example, offer a discount, eco-friendly tips ebook, or free shipping in exchange for email signups or for your website. And also, you can use pop-ups and you can use an easy to see sign up form on your website and use a pop-up that offers something valuable for subscribing, like. Sorry, I'm having issues right now. Our systems are experiencing heavy load. Please try again later. Offering something valuable in exchange for email signups can really boost your list. For the newsletters, make sure to include engaging content like tips on sustainable living, behind-the-scenes looks at your products, and special offers. It's all about keeping your audience interested and connected. Yes, of course. That would be a great idea. Do you have anything in your mind? Anything else you need to ask me? I'll ask one last question. How can I track the effectiveness of these strategies to ensure they're working for my business? That's a very good question, Mr. Smith. To track and ensure your strategies are working, we can use Google Analytics, we can set KPIs, we can also monitor social media insights, and we can also use email marketing analytics. Thanks for the advice. I'll definitely look into those tools. Have a great day. Thank you very much. Have a good day too. Thanks. Take care. Bye-bye. Goodbye. সো এভাবে যদি আপনি চ্যাট জিপিটির সঙ্গে এভরিডে আপনি যদি প্র্যাকটিস করেন, আমি একটা গ্যারান্টি দিচ্ছি আপনি 1 মাসের ভেতরে আপনি ইংলিশে স্কিল হয়ে যাবেন। আপনার আলাদা কোনো ভোক্যাবুলারি জানা লাগবে না, আপনার কোনো টেন্স জানা লাগবে না, আপনার কোনো ভয়েস জানা লাগবে না। আপনি কথা বলতে 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 আপনার প্র্যাকটিস হয়ে যাবে। আপনার তখন কথা বলার আগে আপনার ট্রান্সলেট করতে হবে না আপনার ব্রেইনে। ওই চিন্তা করা লাগবে না যে কী বলছি সেটা কি বাংলা থেকে ইংরেজিতে ট্রান্সলেট করার দরকার হবে না। আপনার তখন এটা অটোমেটিক চলে আসবে মাথার মধ্যে কথা বলতে বলতে। ইটস আ ভেরি ভেরি প্র্যাকটিক্যাল প্র্যাকটিস। সো অল দ্য ভেরি বেস্ট।